Okay. Hello everyone, Elrigu Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:13 p.m. and date is of 17th of February. Okay. So on 17th of February, let's see what Nifty and Bank Nifty will do. Okay. So before that, I'll just cross check audio and video. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು audio and video ಅಂತೇಳಿ just give me 1 minute time. Okay. Hello everyone, Elrigu Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:13 p.m. So audio and video perfect. Without wasting much time, let's start the video. So left side you note this is Nifty 50 chart. One second guys, one second. So left side you note this is the Bank Nifty chart over here, and right side this is the Nifty 50 chart over here. Okay. So morning market one upside momentum kottu, it is still trying to form higher high formation over here. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು upside trade ನಮಗೆ easily ಸಿಗಬಹುದು. Will plan accordingly ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು momentum market ನಾಗ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, even if you see Bank Nifty chart over here, one small ಕೆಳಗೆ fall ಆಗಿ it is formed back to back higher high formation. So completely higher high formation in the market nag, and you should be going only for upside trades in both Nifty and in Bank Nifty. Okay, so morning this was a very good momentum. Okay, again morning live irliಲ್ಲ na, I came live in second half. So let's see second half na ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು market momentum ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll do a in depth analysis and then we'll try to get into quick scalping trades over here. Okay, so now let's start with Bank Nifty chart. So I'll just remove all the drawings so that ನಿಮಗೆ easy ಆಗ್ತದೆ to see what exactly I'm trying to do ante. So now this is 4 hour time frame in Bank Nifty. If you see Bank Nifty chart over here, so ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು support level ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ, which is the nearest support over here. And if you see resistance level alla, this is a resistance level somewhere over here. Okay, ಇದೊಂದು resistance level ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ in 4 hour time frame. Okay, so this is what is in 4 hour time frame. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, because this is just for a broader vision what exactly market is doing in 4 hour time frame. So 4 hour time frame ನೋಡಿದ್ರೆ it is forming back to back bullish candles over here, and market is super bullish in 4 hour time frame as of now. Okay, this is what it is trying to tell us. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell us ಅಂತ let's see. So ನೀವು 1 hour time frame ಹೋದಾಗ you can see over here there is a trend line coming from here. ಇದು ಒಂದು trend line ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. Just ಎರಡೇ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, this one and this one. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವೆದರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. So let's see ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ based on that we'll come to a conclusion. So now this is 1 hour time frame. Again 1 hour time frame is super bullish. If you see over here back to back green candle form ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So this is super bullish candle over here. Okay, so back to back ನಿನ್ನೆ candle, I mean 16th February and 17th February ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, I don't know why there is so much of buying, but back to back ekdam bullish formation ಆಗ್ಲತ್ತದ. In this scenario you should be going only for upside trades, not for any downside trades over here. Okay, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಬುಲಿಶ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 hour time frame. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes time frame. 15 minutes ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ once we will have a look. 1 second guys. Okay, so 15 minutes time frame if you observe over here, again back to back higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 15 minutes time frame this is a scenario. ಇಲ್ಲಿ actually ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ 1:3 ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ 15 minutes time frame. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹೆವಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು 5 minutes or 1 minute time frame and then we can see for quick scalping trade. But 15 minutes time frame, this is a very good setup formed as per my analysis. ಇದು 50 moving average.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲೂ 50 moving average there is a proper setup in 15 minutes time frame. If I show you alla illೂ there was around stop loss of 50 to 60 points and target ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 400 and 500 points, which is 1:10 risk to reward. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು let's say this is our entry point and stop loss will be around 150 points and target is around 300 points, 1:2 target. ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು, this is more than enough in a day. 300 points in bank nifty is next level. Okay, so again this is for a swing trades or swing trades ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. So now what we'll do is this 15 minutes time frame will not take into consideration. We will be just keeping this for analysis. But namak ಬೇಕಾಗಿರೋದು important is 5 minutes or 1 minute time frame. Okay, so ನೀವು 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ there was a proper entry point in the morning. So ಇಲ್ಲಿ exactly ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ enter ಆಗಿ this would have been no stop loss and target will be 1:3 easily. Okay, so let's see. This is what is bank nifty chart. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬರೀ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಸಿ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗ್ಲಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಫಾಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, only then we'll be planning for a downside trade. Okay, I hope this point is very much clear. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ we'll come back to scalping trade also. Before that, now on the nifty 50 analysis we'll finish it fast and then we'll try to capture the quick trades over here. Okay, I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ points are very much clear. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ confusion ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. Okay, so I think everything is perfect. One second guys, I'm so sorry. Okay, so now let's go to nifty 50 chart over here. So nifty 50 chart ಹೋದ್ರಲ್ಲ, I'll just go to 4 hour time frame once again. I'll remove all the drawings whichever is there. Okay, remove drawings. And now you can see that this is a resistance level. Again, ಇದು ಒಂದು strong resistance level. It is acting from very long time. This is the still strong resistance again. Okay, ಇದರ next resistance level is somewhere over here. Okay, ಇದು ಒಂದು resistance level ಅಂತೇಳಿ consider ಮಾಡಬಹುದು in 4 hour time frame. And support I'll consider this as a strong support. Not this I'll consider as a support. Okay, so market will support ತಗೊಂಡು it is trying to go up in 4 hour time frame. So let it be. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್. That we will leave to market. Now conclude ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Marketing will tell market to decide what exactly to do ante. So market once ಸರ್ತಿ decision ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll act accordingly. For a first thing, ಇಲ್ಲಿ rejection ತಗೊಂಡು it should come down. But ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ಮೇಲೆ whether it will take support at this point or it will fall is up to market. In case ಇಲ್ಲಿ support ತಗೊಂಡು slowly ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll plan for upside trade. ಇಲ್ಲ ಈ support level break down ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we'll be planning for a downside trade. Simple. Whatever market will tell us, we'll try to do. ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ path. Okay, so this is 4 hour time frame. Now let's go to 1 hour time frame. What exactly 1 hour time frame is trying to do ante. So if you go to 1 hour time frame, again there is a very close ಏನಂತಾರೆ ಇದು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ.
and again idunu higher projection form aglattu nodri. Clearly it is forming higher projection. Even in nifty 50 you must be going only for upside trades or no trades. Downside trade by mistake place ಆಗಿರಬಾರ್ದು. In case ನೀವು downside trade place ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, then downside trade place ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, because market is clearly telling us it is forming higher rise. So downside still you are trying to place for downside trade, then you are completely wrong in analysis. Purely 105% you are doing wrong analysis. Okay, again illonದು upside momentum ಕೊಟ್ಟು heavy ಒಂದು fall ಬಂದಾಗ we can go for downside trade, but right now you should be going only for upside trade just to follow the trend of the market. Okay, if you are going for downside trade alla, then this is not a proper execution or a proper analysis in market. Okay, ನೀವು ಎಂತ pro traders ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, you should be going only for upside trade since market direction is in upside. Just follow the trend, that's it. Okay, so now let's go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to do, let's see. So 15 minutes time frame ಹೋದ್ರಲ್ಲ, I can see a channel being formed over here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. Just mark this channel over here, let's see. Okay, this is a channel over here. So ಇದೊಂದು proper higher projection. ಇದನ್ನು ಹೇಳತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ easily you should be going only for upside trades ಅಂತ, because it is back to back forming higher formations over here. Higher formation aglattu, so that is the reason you should be going only for upside trades over here. Okay, so suppose illinda lower low formation aglak start aithu ankori, then you can plan for a downside trade. Till that only upside trade is the solution to make profit. Okay, so this is what is 15 minutes time frame telling us, which is moving in a channel. Idu bittರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Again, if you don't know how to mark the trend lines, I mean resistance, support, ಯಾವುದೇ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ ನನಗೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಬಂತು, ಇದು ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂತು. Again ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅಗೇನ್ it is trying to break out. So there is no proper strong resistance level or support level to mark over here. Okay, but again 5 minutes time frame ಹೋದಾಗ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, but in 15 minutes time frame I am not able to see any of these. Okay, so now let's go to 5 minutes time frame, and you can see over here again ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ multiple times resist ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. This you can consider as a strong resistance zone. Okay, ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ, you can consider this as strong resistance zone. Okay, multiple times it is trying to connect, but as of now again it is still not necessary. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ just mark this level. Okay, anyways we will be shifting to 1 minute time frame ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ multiple strong levels or weak levels ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, so this is 5 minutes time frame over here, and if you want ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ, so you can mark this also, or if you don't want you can just ignore this as well. Okay, this is a top down analysis in nifty 50 from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes time frame, and which is forming higher high formation over here. Higher high formation aglatli you should be going only for upside trades or no trades. This is what is a current scenario in nifty 50. Okay, I hope the points are very much clear. In case illi let's show you what can happen next. One second. Okay, ill resistance level ada nodri ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ. If you see over here there is a resistance level from this channel also, even channel ಇಂದು resistance level ada ಇಲ್ಲಿ. So market slowly ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿ, in case ಹಿಂಗ್ slowly ಕೆಳಗೆ head and shoulder pattern ಆಗಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ lower low formation ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can plan for downside trade and you can expect target till this level or this support level ತನಕ you can expect a target. But ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ lower low formation scenario ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ you should be planning only for upside trades. Okay, any upside move, a pullback, you can get into the trade. Okay, any upside move, a small pullback, you can get into the trade. This will be the stop loss, and 1:3 will be the target, or 1:2. Again any pullback, upside move, go for upside trades. Simple. Ist follow ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ you can be a very good profitable trader. Okay, so let's see. So now we'll go to 1 minute and 5 minutes time frame in both nifty and bank nifty. Adadmel we'll try to capture how to see a quick scalping trades. Okay, so this is what is the top down analysis we have done. Now quick scalping ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು, or where should be our entry point ಅಂತ ಹೇಳಿ that thing we will discuss.
Okay, so if you see bank nifty chart over here, this is our today's low, this is today high. But new nifty 50 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, this is somewhere today's low over here and this is today's high over here. Okay, so ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. This is a range in nifty 50 and this is a range in bank nifty, which is a huge move. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಂದದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ and you can expect huge downfall in market also. Okay, each and everything we'll discuss in detail. So now we'll go to 1 minute time frame in both nifty and in bank nifty. Let's see. So bank nifty next, this is 1 minute time frame. Idu one entire scenario in ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Idu one chart, this is a 1 minute time frame chart in bank nifty. Same way we will look it in nifty 50 also. Okay, so where exactly is it? This is what it is. Okay, so idu one the 1 minute time frame chart in nifty 50. Okay, so now we are concerned only with this. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಗೋಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ 5 minutes or 15 minutes ನಾಗ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಇರೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 hour time frame ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, 15 minutes ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, then we can see what exactly is happening previously. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can come to a conclusion. But ನೀವು 1 minute time frame ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, this is what you must consider. Okay, I hope my point is clear. Full clean ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. there is no more confusion I guess. Okay, in case ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲಾಗಿತ್ತು, ಏನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, just let me know. I'll try to explain you once again each and everything. Okay, now in case explain ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ let me know, I'll slow it down. Okay, so this is bank nifty on left side and nifty on right side. Now what I'll do is I'll try to divide my zones na hinge divide ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, this is my day low and this is my day high over here. Okay, and ಇದೇನು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, this I'll call as my 50% level or 0.5 level. I'll mark this level first and then I'll mark this level second, which is this resistance level over here. Hey bhai, isko kya ho gaya? 1 second guys. This is my resistance level and again this is my support level over here. More points mark my itinerary. This is my 50% zone, this is my resistance level and this is my support level over here. The same thing I'll be marking in nifty 50 also. Idu one support to the nodri nandu and this is my resistance and this is my 50% level. I'll just show you why I'm marking all these things also. Okay, nimಗೊಂದು clarity ಇರ್ತಲ್ಲ what exactly I'm trying to do ಅಂತ. This is my resistance level and this is my support level. Okay, so next question is, why did I mark these three things? ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೋ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ನೌ and this is a strong resistance level for now and this is 50% level. What exactly is this 50% level? ಏನಂತಂದ್ರೆ, if you see ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ buyers are obviously weaker. That is the reason market fall aglatತಿ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, then buyers are still weaker, sellers dominate ಆಗಿ they are trying to take market down ಅಂತೇಳಿ we can consider. That is the reason I mark this level to make concepts easy. So below this level I'll be planning for downside trades. In case ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೇನೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೇನೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll be planning only for upside trades. So conclusion is basically, below this level I'll be planning for downside trade. Above this level I'll be planning only for upside trades. This is what is my point of view for 0.5 level or new fib retracement level antanu karibodu. Again, why do I call this as a fib retracement level is, ನೀವು ಒಂದು swing low ಮತ್ತು swing high consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, see this is a tool which is called as fib retracement tool. ಈ ಒಂದು swing low ಮತ್ತು swing high consider ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, this level 0.5 and 0.6 level, this will be somewhere exactly over here. This is a rejection level. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ
This is how is market structure or market behavior. Okay, so fib retracement use ಮಾಡೋ ಬದಲು I'm just using this range or price tool. So ಇದು easily ಇದು 0.5 level and fib retracement level will be the same level. Okay, I hope this 0.5 level and day high and day low technique is very much clear. Again ನೀವು Nifty 15 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ again I mark this support level over here and resistance level over here. ಈ ಒಂದು swing low in the swing high mark ಮಾಡಿದೆ and this is my 0.5 level. I mark this level also. So market slowly ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ದೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಗೇನ್ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿನೂ it should have taken support at this level, but it did not take. That means that sellers are strong. Sellers uptrend iradna market downtrend agi consider ಮಾಡ್ಲತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ we can go for a downside trade. Okay, uptrend ira market sellers are dominating and they are trying to take it to downtrend market. So trend change agide from upside trend to downside trend. So this in this scenario market is giving us clarity that okay, easily you can go for downside trade ante. But ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, 50% ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಎನ್ಗಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, 50% ಆಫ್ ದ ಝೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟದಿಲ್ಲ. ಬಯರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಲತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅಲ್ಲ 0.5 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಕ್ದಮ್ ಬಟರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಝೋನ್ ತೆಗ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದಿಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಓಕೆ ನಾ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನ ಅಥವಾ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಲಿಶ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. So my point is very much clear. It will take me just 2 seconds to observe. Okay, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ I'll be going for downside trade. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತ I'll be going for downside trade. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, so okay, I'll be planning only for upside trades. So I'll be looking only for upside trades in this zone. Okay, so ಇದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I'll show you. ಇದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೂ you'll be planning for downside trade. Let's say for example ಇಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 0.5 ಲೆವೆಲ್, ಡೇ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಲೋ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೌ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 12:30 ಆಗಿದ್ದೀನ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಟಿಲ್ 2 o'clock. ಇನ್ನು 1.5 hour ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ನು 1.5 hourನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯು ದ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್, ವೈ ಆಮ್ ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಮ್ ಐ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಐ ಗೆಸ್. 1 second, let me see. So based on that I'll try to show you the live trades over here. Okay, so audio and video is perfect. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
think everything is smooth. Okay, done. So ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಂದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಇಟ್, ಚಾಟ್ GPT ಅದ, ಎಲ್ಲ ಅದ, ಎಲ್ಲನ ಹುಡುಕಿ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗಿನ್ನ ನಿಮಗೇನಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಐ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ 3-4 ಡೇಸ್ಲಿಂದ ಲೈವ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈವ್ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 3-4 ಡೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಲೈವ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಐ ಟ್ರೈ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆಫೀಸ್ಲೇ ಬಂದು ಲೇಟಾಗಿ ಮಲ್ಗೋದ್ರಲಿಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎದ್ದಂದ್ರೂ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೆಡ್ತಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಐ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಎಕ್ದಮ್ 9 to 2 ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ 5 to 6 hours. Okay, so bank nifty, if you see over here 50 moving average rejection tondo, it is trying to go up. So nifty 15 it is trying to go up, so you must be planning only upside trades over here. Let's see premium price observe malatini illi. Let's have a look with the premium price once. 1 second guys. Okay, premium prices are also booming. Adakina modal let me have a look in 5 minutes time frame what exactly it is trying to do. Okay, I'll just remove this trend line. Idu necessity ne illa ankori. Okay, so nifty you can go for upside trade, but bank nifty you nodidrilla, it is trading at its resistance level or a trend line zone. ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂತದೋ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Okay, that is what I'm waiting for right now. Let's see. So this is 1 minute chart. Idu one level enadara, this is a very important resistance level. Illinda it can easily take rejection. So resistance level is the best level to sell the market. Yavade resistance tagori, resistance level is the best level to sell into the market, not a best time to buy. Okay, so that is the reason ಸ್ವಲ್ಪ will confusion in the market. We'll wait for some more time. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆದ್ರೂ ಲೆಟ್ಸ್ ಚಿಲ್, ಏನೂ ವರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಏನೂ ಮುಣಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಎದ್ದೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತೂ ಇರ್ತದೆ, ನಾಳೆನೂ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇರೋದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್, ನಂಬಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ should be very much cautious. Okay, market ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಏನಂತಿರೋದು, ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದ, ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅದ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಯರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡೋಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕೇರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಆರಾಮ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋರು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೊಂದು ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್. ಡನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಫರಕ್ಕೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ದರ್ resistance, sorry, you can even buy at this resistance level. But if you have limited capital, if you have limited knowledge or time, then aram se you should wait till your setup is formed.
ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅದ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವೈಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಾಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ 1 minute time frame in Nifty 50. okay, again it is trying to form green candle. so illinda one upside trade place ಮಾಡಬಹುದು actually. let's see if there is a trend line coming from bottom. even trend line respect ಮಾಡಿ it is trying to go up. let's see. bank nifty ಒಂದು resistance level ಗೋಸ್ಕರ I am not interested, but even resistance level ಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, something like this which I showed you previously. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I'll be interested in going for upside trades. okay, let's see. The only thing you need to control is your FOMO, save your capital and take proper high probability trades. okay, so ನೀವು FOMO trade control ಮಾಡಿದ್ರೂ you can become profitable trader. if you preserve your capital also you can become profitable trader. if you take high probability trade also you can become profitable trader. but you ಮೂರರ್ನಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, FOMO ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಇದೆರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಟ್ರು ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್. ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಇಟ್ಟರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಚಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸೂ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, FOMO ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗ್ರೋ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ ಓದಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಾಗಿನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೇಸ್ಡ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿನೂ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್, FOMO ತಗೊಂಡು ಐ ಲರ್ನ್ಡ್, ಪೇಷನ್ಸ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿನೂ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ದು ಸೇಮ್ ಫೇಸೇ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದೋಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 crore ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ 10,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಕಲಿತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ 1 o'clock.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆವಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೂವ್ನಾಗ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೂವ್. ಒಂದು ಮೂವ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಪ್ ಔಟ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಲೈಫ್ನಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತಿನ್ 2 to 3 years. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ನಾಗೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯು. ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು. ದ ವೇ ಯು ಥಿಂಕ್, ದ ವೇ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ದ ವೇ ಯು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದ ವೇ ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. Okay, so let's see. Again, it is trying to take resistance at its resistance level itself. So idon sarti breakout aitalla, then I can go for an upside trade. But again, illinda rejection, illinda one idu resistance na rejection tond kelag fall aita ankori, I am not interested in going for upside trades. Okay, let's see what exactly market will do on there. Okay, Ethereum I think I can see a setup over here in 5 minutes time frame. Ethereum and Bitcoin, 1 second guys. What is liquidation data telling us? 1 second, Ethereum chart nodlatinilli, unless and until there is no setup formed alla, let's not get into the trade. Okay, Ethereum chart is looking good with the OI data of 1947. Ethereum actually one trade ತಗೊಬಹುದು. I'll just update you once there is a proper setup formed. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. I'll just wait till a proper setup is formed and then we can get into the trade. Okay, so again ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, if you see in 5 minutes also, Bank Nifty is still trying to take rejection at its sub resistance level. Okay, so ಯಾರು ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಪ್ರೈಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಅಂಥವ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಲತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದವ್ರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಖುದ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, I hope my points are clear right now. Ethereum, okay. Let's see. Okay, so Nifty is trying to break out. Superb. Idu one ಸ್ವಲ್ಪ breakout ಕೊಟ್ಟತ ಅನ್ಕೋರಿ, then you can go for an upside trade in both Nifty or in Bank Nifty. Okay, Nifty is trying to break out. Superb. Next level. Once ಸರ್ತಿ ಇದು breakout ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then Nifty will easily boom. Or else ಇದು rejection ತಗೊಂತಲ್ಲ, then this will be a fake breakout and market will fall. Market react ಮಾಡಕ್ಕಿನ ಮೊದಲೇನೆ I am telling, this is how both are related. Only if and if this forms as a huge green candle, Nifty will go up. In case the green candle form agಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು
ವಿಕ್ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಏನಾರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಸ್. ಬಯರ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇನ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬೂಮ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಬುಲಿಶ್ ಆಗಿ ಬೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. And based on that we'll be deciding where to get into the trade. Okay, 2 people are watching the live stream. Welcome to my live stream. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ just give me a thumbs up or like button. Let's see. $160, $162, okay. So in one screen other number, I am just observing premium prices of Nifty, Bank Nifty and also crypto market. Okay. So ಯಾವುದ್ರನಾಗೂ ನಂಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಟಕ್ ಅಂತ I want to get into the market. That is the reason I am seeing multiple charts. Okay. This is Ethereum. Okay, again it is trying to be sideways. Okay, so 5 minutes candle close ಆಯಿತು, but again it did not close above this resistance level. So ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನನಗೆ ಈಗ ಸದ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಲಿಟ್ರಲಿ ನನಗೆ ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಲಿಟ್ರಲಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ನಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ವೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆವಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಯು. ಓಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ಯುವರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳತ್ತೀರಿ, ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳತ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಡಸಂಟ್ ಇವನ್ ಕೇರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ಏನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಫಾರ್ 0.001 seconds. ಸೊ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಫುಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್.
Okay, be clear with your direction and be clear with your setups or entry points. One second guys, one second. So market in ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1 PM ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ. Okay, Nifty 50 is trying to go up. Okay, it is falling. Nice. So in one simple thing I'll tell you what is running in my mind. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತು, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಓಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. 3-4 ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಟಪ್, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ವರ್ತ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. Let me update live in Telegram. ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿನಿ, ಒಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೌ. ಕहाँ है ಯೂಟ್ಯೂಬ್? One second guys, 1 second. ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ನೌ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್
try to give the updates. Okay, where is share, copy link, paste. Join the stream now for live analysis. Okay, from now I think frequent I'll try to use this. Let's see. Balancing all the things are very much difficult in life. ಹೈರಾಣದ ಅನ್ಕೋರು ಭಾಳ. ಈ ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, so illinda quick fall back to back red candle is also expected because market nag illi if you see over here huge higher formation agide illi back to back buyers are there over here. Illu buyers are illi, illu buyers are buyers ellardu buyers are illi. Your stop loss will be below their entry points. So once the fall aglattatala they will be panicking quickly and market can fall and they can book their stop losses. Once the stop loss book madadre market will expect a huge downfall. Okay, this is what can happen. Okay, come on, superb. But my plan is clear. Idrikine kelag baratanka I am not going for downside trades. In case hoglebekitandre below this I should go for aggressive level. Idu one support level adu not really strong support level. Below this level I should be going for an aggressive trades. That is much more riskier. Below this level it is safe trades. Okay, so again if kelag fall agi it is trying to form green candles over here. This is why one red candle form agadre you should not conclude anything. Okay, this is how tricky the market is. Let's see na elli tanka hogtidu anteli. Okay, I think market is super bullish right now. Back to back green candle formation aglattav illi ಒಂದು trade easily sigbodu. One sarti bank nifty level ಮೇಲೆ close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ as a green candle, then quickly we'll be planning a trade. Okay, okay, Nifty and Bank Nifty both are moving back to back green candle formation aglatadilli super. Let's see what will be the output. Okay, come on, 1 minute candle close agಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 10 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ in Nifty 50. Let's have a look at 5 minutes and 15 minutes time frame quickly. Okay, bullish candle, super. Okay, perfect. Bank Nifty 5 minutes time frame. Okay, bullish candle, 15 minutes. Okay, ಇದು ಒಂದೇ ಹರ್ಡಲ್ ಅದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. Okay, we'll plan a trade in Nifty 50 over here. 1 second guys, this will be the entry point, stop loss around 10 points. Let's see. Okay, wait, on green candle close agli then we can plan. Either mail e candle ಮೇಲೆ entry ತಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನಾವು easily,
Above this level we can expect an upside momentum, but we'll wait for some more time. Idrಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ we should wait. ಇದೊಂದೇನನ್ನ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then without further hesitation we'll get into the trade. We'll keep these things ready. 1:3 will be the target. Let's see. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲ್ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, then we can expect a momentum. Let's wait. Before that, let me have a look at OI data also. Bank Nifty better, Nifty 7750, okay, 2.68 crores support. So this is the strong resistance level again, 25,750 level another nodri. This level 750 level another, this is a strong resistance zone again. So even level breakout aitanda, then you can expect huge upside momentum in Nifty 50 also. Okay, 157, 159, 160 support, 161, 160. Let's wait. On the trade though, like you just have to wait so much. Okay, one red candle ಏನನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ just observe. One red candle ಬಂತಲ್ಲ, then this will give us confidence to get into the trade. Okay, so above this candle we'll be going for an upside trade. One second. So ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋ, now I can go for an upside trade ಅಂತೇಳಿ chart is telling us, because 50 moving average ಕೆಳಗೆ ಬಂದು it took rejection and it is forming back to back green candle. Now the question is where to get into the trade. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I'm just waiting, which should be my entry point. That is what I'm waiting with patience to get into the trade. Once the proper entry point ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, then I can get into the trade. Let's say for example ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು if it takes a stop loss and then goes up ಅಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಹೊಳಗೆ ಹುಂಚಂಡ್ ತೊಳ್ದಂಗೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೀ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ, ಹೆವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ to take those decisions. Ekdam next level ಅನ್ನಿಸ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ekdam fraction of seconds you should take those decisions. That is what is a difficult thing. Okay, so above this level I'll be planning a trade. Agidagli I waited so much for this trade, and also there is a proper pullback also. Above this level I'll be getting into one trade. E level mail barlil ankori, then I'm not interested in this trade. Plan is simple. In premium price, entry point will be around 164, 25,600 call option, 163 will be the entry point. Okay, let's see. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಂದ್ರೆ I'm still not interested into going this trade. ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Only if this comes above this level, or if it goes above this level forming green candle ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ I'll be interested into this trade. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ there is multiple resistance level. ಒಂದು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅರೇ ಬಾಯ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್,
and there is a resistance level over here. Idradu on the resistance level. So this is a strong resistance level. Illinda kelag billa chances are very high than going up. Okay, so adike I tried to get into above this trade, but this is not our entry point. I'll keep this aside. So this is how you wait with patience to get into proper trades. In the market slowly lower low formation aaytu ankori, then downside I'm very much interested right now. Okay, I'll tell you where exactly to get into the trade and what is the logic also anteli. But solve now price action I want lower low. Illi slowly higher ayinda it is now trying to be sideways. Sideways in the I want slowly lower low pattern, then I can go for downside trade. Okay, illu nodri slowly it is forming higher pattern, allinda it is forming sideways, illinda slowly lower low form aitala, then I can go for downside trade. Simple. Price action ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ read ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, then this is all very easy, but not all the times, but most of the times easy ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. Let's wait. Again Nifty na e level mail bantandre ಅಷ್ಟೇ I'll be interested in going for upside trade or else no trades at all. Simple. ಏನು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಜಸ್ಟ್ try to train your mind, that's it. ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ you will occupy knowledge or you will gather knowledge each and every day, and at one point you will master trading. Master in the sense you will be much more better than from past 6 months or past 1 year. ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, that is secondary, but you can master yourself with respect to trading. Okay, that will give you much more confidence. ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ದಮ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ or without thinking, just get into the trade. Simple. ಈ ಎರಡು tips are more than sufficient to make good profits. Whenever there is setup form, just go without hesitating. Whenever there is no setup form, just don't even look into it. Just wait with patience. That's it. Okay, market is trying to fall. Come on, superb. Fall ಆದ್ರೂ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಟೈಮ್ ಇಸ್ 1:16 ರೈಟ್ ನಾವು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 40 minutes ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕಟ್. ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇಸ್ 1:16 ರೈಟ್ ನಾವು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 40 minutes ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್. Actually ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್. ಸಿ ದ ಟೈಮಿಂಗ್, ವೇಟ್. 11:14 ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. 11:14 ಈ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರೋಣ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋಣ. ಐ ಟ್ರೇಲ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ 1:3. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆನ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಇಡ್ಲಾರ್ದೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1:3 ಸಿಕ್ತಿತ್ತೇನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ.
This was somewhere my entry point. The rejection candle yellow entry ತಗೊಂಡಿದ್ದೆನು and target was around 1:3. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೇ ಐ ಟ್ರೇಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್. ಮೇಲ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ವೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ನಾರಾಜಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡಿಡ್ ಐ ಮೇಕ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 1:3 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. This is how you learn things. Okay, again mail ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ and bank nifty. Let's have a look at OI data. Why is it struggling so much? 25,750 call rate is 2.71 crores. Okay, multi strike OI. Okay, $3.18 crores. 2 crores. Okay, ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ 25,750 ಲೆವೆಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. Okay, so if you observe this blue line and red line alla, I'll try to explain you. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. This black line is the spot chart. ಇದೇನು ಸ್ಪಾಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಾರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. PE ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅವರು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ PE, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25,600 ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, 650 ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, 700 ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, 800 ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ 25,700, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈವನ್ 25,700 ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕುಂತಾರೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಪುಟ್ ಇವರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇವ್ರು ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ selling, so market is going up. Idu blue line, this indicates. So put option sell madoru, they are rising, that is the reason market is going up. Okay, hey bhai, 1 second. So once you are in not this one, I'll remove this one. Once your put option right madoru ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, at one point they will be out of funds or for some reason ಇವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಸೊ ಇಯರ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಡೌನ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಮೊದಲ, ಇವ್ರು ಸ್ಲೋಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬೈ. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬೈ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಈಸಿಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇವರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಾಪಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ they are increasing, put writers are increasing, they are trying to take market up. At one point if they fail to take market up, market will give huge downfall. But call writers ne, it is almost neutral. You ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇರಲಿ, they are neutral. So only now the deciding factor is put writers male. Put writers, if they keep on adding money, market will go up. Put short ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it will be going up. PE, if they are trying to short market will slowly go up, but at one point if they stop adding, then market will fall fast, not slow, it will fall very fast. Let's see, this is what this open interest to ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 25,750 ಲೆವೆಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, 2.93 crores ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅರ ಇಲ್ಲಿ and 1.79 crores ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅರ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so 25,750 level above there are huge call raters. This is a level, where is this? 25,750 level is somewhere over here. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ there are huge people. ಸೊ ಇವ್ರಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. and if you see one more person which is 25,750, okay, so ಇಲ್ಲಿ call raters are major at this level. 25,700 notably put writers are huge, which is 4.37 crores. Okay, 25,700 is somewhere over here. Illi put writers short ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್, ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ there is a competition, whether you guys will give up and take market up or you guys will give up and take market down. This is what is a deciding factor right now. Okay, important level 750 level and 700 level. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಒಬ್ಬರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. I hope you got this point, but ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಕಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Okay, again it is in the same zone. Let's see, Lin slowly ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋರಿ, then we can easily get into this upside trade in Nifty 50. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ एकदम ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಫುಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಎದ್ದು ಓಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಎಕ್ದಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಅದ ಫುಲ್.
ಸೊ ನಾವು ಲೈವ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 hour. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Even in Bitcoin and Ethereum, there are no proper trades. Just have to wait. Gold ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Let's have a look at gold. Oh, gold must fall aglathe. Oh, the buttery smooth. What is the timing? Around 5:30 morning. Okay. Super. Okay, again back to back higher price action form agi it is trying to go up. So this clearly is indicating us market illinda ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಬಿಕಾಸ್ ಲೋ ಅಪ್ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿನಿಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ರನ್ನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಫಿನಿಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ if he goes back he will reach the start point again. But ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ? he is close to this finish point, so he will be going in the same direction. Same way buyers ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, so they are upshifting. So runner ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ he is going again forward, so he will be interested in going upside itself. Same way over here. Okay, let's see, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು upside trade ತಗೊಬಹುದು ನಾವು. Actually we can plan Bank Nifty. Okay, so I think above this candle I'll be going for a trade, above this red candle. Once again this 750 level in ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡ್ಲತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. Okay, so above this level I think I will be going into this trade. One second, wait. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲಿನ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಬೋದು. 152, 153. Okay, so above this candle I'll be getting into this point, guys. 10 points will be the stop loss, 153 will be the entry point. First and last trade. Let's see, 153 is our entry point. Okay, so we are into this trade. 153, one second, come on. So 153 is our entry point. Logic is very much simple over here. Back to back ಇಲ್ಲಿ higher price action formation ಆಗ್ಲತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋ ತನಕ ಬಂದು ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು and again it came down but it closed above this low. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇಲ್ ಲೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, again ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ again it came closed above this low. So price action is high over here. Slowly market ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. This is the reason I got exactly into this trade at this point. Let's see, this should give me 1:3 easily. Okay, so let's wait. Come on, this is our live trade. 153 is our entry point. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ we'll just take the stop loss very easily. Okay, but the chances are very high that it should give us target. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. There is a trend line over here also. Okay, this is the logic behind this trade. Price action is forming high rise and low upshift aglattu illi, and now I am expecting an upside momentum from here. Let's see. Stop loss ತಗೊಂತಂತೂ we are totally happy to accept the stop loss because proper on logic ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ we got into this trade. Okay, come on. 161, 162, superb. $154 was our entry point. Nice.
Okay. $163 support, next level. एकदम स्नाइपर एंट्री इरबेकु अನ್ಕೋರಿ बैंक निफ्टी ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲ ಸಲಗ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ರು ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ come on 163 support 162 161 red candle ಬಂತಂತೂ we'll consider it as pullback ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ chances are very less okay ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೋ ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ so 5 minutes naga if you see over here this is a huge bullish candle over here okay the mast candle ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ವಾಪಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ again it is back to the entry point nice ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೂ it should take support of this trend line first time second time third time ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು it should go up again let's see एकदम ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಲಿ ಮಜಾ एकदम within 2 to 3 candles we can expect target so this was a must pull back एकदम next level pull back ಬಂದು again it is trying to go up this is a healthy pull back ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೇ pull back ಅಂದ್ರೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ will be sustainable back to back green candle ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it won't be much sustainable okay ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್ನ ಹಿಂಗೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ okay come on super एकदम sharp spike ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ okay like this ಹಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ एकदम लाइव में बेइज्जती हो जाएगा मेरा okay come on 750 level break agi candle green close aitala then we can expect target or else this will be acting as a resistance level 750 level 25750 level okay idr mail 130 candle hoytala then boom alli tanka it is a difficult task okay it is forming red candle again
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬೆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಮುಗೀತು, ಲೈವ್ನಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರ್ ನಾನು. ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ 146 ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ನೋ ವರೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತದ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ entry point or with proper setup we got into this trade. Okay, so target kododu stop loss kododu is not in our hand, we'll just accept the stop loss over here. Okay, ee reeti one green candle agbeku ankonidde, but it happened red candle. This is what is real trading. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಲಾಸಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ money you should be risking over here. Okay, so we took one trade, this is a stop loss, it's totally fine. Let's see, in case in ಒಂದು 20 minutes ne proper ಯಾವ್ದನ್ನ setup form ಆಯ್ತಲ್ಲ, we'll be getting into the trade, or else for today we are done and dusted. One trade ಸಾಕು, because there is no proper momentum in market. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದು upside momentum ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, but market did not move and we are out, that's it. Again ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು now it is trying to go up. Let's see, fresh entry nu ತಗೊಬಹುದು again, but it will be, we should be very much cautious right now. ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡೋದ್ರನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೂಡ್ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಡೇಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಅವರ್ ಮೂಡ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, 750 level it is crossing. Super. But candles are forming very big, heavy ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲಕ್ಕೂ it is kind of difficult. 7 points, 8 points, it is much difficult. Okay, it is again going up. Superb. But ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ. I'll wait for one more green candle. $158, $159. Okay, perfect. The mail, I think we can get into one more trade. One second. Let's wait.
above this level trade ತಗೊಬೋದು. Should I get? We'll wait for some more time. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ we took only one trade. This is stop loss. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ one trade I'm planning, but ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. Okay, so above this level I can go for a trade. Okay, ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ pull back ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be planning a trade. This is our last stop loss, but if the red candle form agi, it should form a green candle. Above this will be our entry point. In case hinge red candle ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then this is not our trade. Okay, let's see. This will be the last and best trade, because above 750 level I think market should go up. Today's Nifty is expiry. If you see 17th February is Nifty's expiry, so even 750 level ಏನದಲ್ಲ, it should cross. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗನ ಫಾಲ್ ಬರಬೇಕು. That is what I'm expecting. Will cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect 30 points easily upside momentum. Come on, bank nifty ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then no, this won't go up. It should go up. ಇದು bullish candle form ಆಗಿ it should go up, only then we can expect target. I mean only then we can expect the entry point and then the target. Okay, come on, support. Okay, market is trying to fall again. ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ. It is forming red candle, so I don't think so we can enter into the trade. I'll just remove it. Okay, so with this we'll just wind up the live stream. ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ first thing below this level we'll be planning for downside trade. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ we'll be executing the trade. Okay.
Okay, again it is trying to go up. 1 second, let's see. But candle एकदम जबरदस्त दुड़ candle form aglattu ankor. This is difficult. Okay, so I'll just wind up the live stream. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ proper trade ಸಿಗೋದು is doubtful because already one momentum ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲಿ. So we took one trade over here and they took our stop loss. So with this we'll just wind up the live stream. I hope ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು small learning part ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So that's it for today's video. We'll meet you on next live session. So until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.